Shamaa hordoftoota Murti Guutoo Akaadaamii chaanaaliin keessan kan isin jaalattan koorsilee ji'oogiraafii irraa ji'oogiraafii of Itoophiyaa Inda Hornii isinii qabatee dhiyaatee jira. Akkuma jalqaba waadaa isinii seene chaanaaliin keessan rakkoo biyyattii kan jiru keessattuu gama barnootaatiin furuuf tokko jee akkuma eegalee ammas kunoo itti fufee jira. Chaanaalii keessan Murti Guutoo Akaadaamii sabiskiraayib gochuu akka hin daganne laayik koomentii fi hiriyoota keessaniif ammoo sheer gochuun dirqama Murti Guutoon isinirra kaa'ee fi dirqama lammummaa akka baatan asumaan affeeramtanii jirtan. Murti Guutoo Akaadaamii wajjin turtii gaarii. Well, in this geography courses, chapter 2, Geology of Ethiopia and the Horn, in order to discuss the geology of Ethiopia and the Horn, this geology of Ethiopia and the Horn is separated into different 5 great subtopics. The first one is it writes about the introduction, and then geological process about endogenic and exogenic, and then geological time scale and dating technique. And then we pass to the geological process and the resulting landforms of Ethiopia and the Horns. And then under that, we like to write about the Precambrian, Paleozoic era, Mesozoic, and the Cenozoic era. Those are, in generally, it is called the geological process. So we wanted to write for geological process one by one. And then lastly, we wanted to discuss about the rock and the mineral resources of the Ethiopia or the country. Well, in the today's discussion, we wanted to focus it on the issues of introduction. Lesson keenya kanarraa geology of Ethiopia and the Horn irra kan xiyyeeffatu geology Ethiopia fi gaafa Afrikaa ka jennuun kunis saayinsii waa'ee qo'annaa lafarraa ka geology oguu jennuun ka Ethiopia fi gaafa Afrikaa maal fakkaata ka jiru kanarratti koorsichi yookaan leessaniin koorsii kanaa boqonnaan lammaffaadha yookaan yuunituu kan irra focus ta'u introduction irraa eegallee mata dureelee 5 gurguddaa kan jennuun introduction jalatti maaltu jira geological process endogenic fi exogenic maalidha internal fi external force ka jennuun jechuudha maal akka ta'an ilaalla geological time scale maal akka ta'e geological processing maal akka ta'e ichi jalatti keessattuu bakka afuritti geological processing gurguddaan kan jiraman Precambrian, Paleozoic, Mesozoic, Cenozoic isaan kana tokko tokkoon rock fi mineraalii Itoophiyaan qabdu akka waliigalaatti kan laallu ta'a. Well, in the today lesson we went to focus it on the introduction. This introduction focused on the issues of geology. Geology is the study of the earth in terms of its origin, structure, composition, and the forces that change its surface. Kan ogaa jennu geology oguu jennuun akkuma waliigalaattu it is the study of earth qorannoo waa'ee lafaati in terms of its origin jalqaba isiirraa ka'ee structure isiitiin caasaa akkam dacheen of keessaa qabdi maal fakkaatti composition which content is included in the earth and the forces that change its surface humna akkami kan ishee surface kan lafaa kana change godhuu danda'a yookaan jijjiiruu danda'an internal force external force ka jennuun jechuudha. Endogenic and exogenic ka jennuun jechuudha. Those two forces. So geology in general it is the studies of earth in terms of origin, structure, composition, and the forces that change its surface. Kanaaf geology kan waa'ee lafaa qo'atu akkamitti originiin si maal fakkaata structure akkamitti keessaa qabdi and the composition which included in the lands and the forces that changes its surface. Humnoota lafa jijjiiran jechuudha. Lafarra dhiibbaa fiduu danda'an kan qo'atu geology jennaan. In other side or in other words, geology is an earth science. Geology oguu jedhuun it is the earth science. Science waa'ee lafaati that study kunis kan qo'atu maali about the evolution of the earth. Lafti evolution akkam keessa akka dabarte akkuma humaniin evolution keessa dabre raftinis evolution keessa dabarte qabdi. Earthin kun evolution si maal akka fakkaatu kan qo'atu geology jennaani. The materials of which it is made of material akkam of keessatti kan hammattee jirtu the process acting upon them adeemsa akkami kan isirra dhiibbaa godhe yookaan act godhe kanneen kana kan qo'atu geology jennaan jechuudha. Saayinsii waa'ee lafaa kan evolutionii lafaa materiaalii fi process acting study godhu that is called geology jennaan.
Well, the issues of this geology was mainly connected or concerned with the continental drafts because geology study about the evolution of the earth. Geology one evolution lafa qo'atuuf waa'ee continental draftidha yookaan panjaatis inni study godha jennaani jechuudha. The Earth's continents were once clustered up together into single huge continents called Panga. Lafti kun Earth continents were once clustered up together. Walitti dhufaa ture bar duraan akka continental draftiin ibsutti laandiin walitti dhufaa ture. Look, asiin akkanatti Eeshiyaan dhufaa, Noorzi Ameerikaadha, Yuroopiin asitti argama, asiin gaddabarraa Afrikaa, Arabiyaa arganna, Indiyaa, Austraaliyaa, Antarktikaa, South America walitti hundi isaaniitu akka kanatti sheeppii kanaan walitti hidhamee kan jiraataa ture jechuudha. Akka theories of continental drift Alfred Wegener akka express godhetti. Akka theory kanaatti yookaan akka continental driftiin ibsutti walitti ejjitee lafti akkanatti jiraachuun isiidha kun continental drifts which includes one single huge continent which is called Pangaea. Pangaea dhef keessaa qabdi jedhama jechuudha. Pangaea jechuun walitti qabee akkaataa included godhee kan lafoota addunyaa kanaa bifa kanaan qabatee kan jiru that is called Pangaea. The large supercontinents jaamuudhaan illee ni beekama. Maaliif lafa olaanaa akka turetti ture abbaa tokko akka ture that is called Pangaea was then split into two parties. Partii lamatti adda bahe. Inninis Gondwana land fi Laurasia jaamuudhaan bakka lamatti kan inni bahe. Gondwana land iska jennuun kun it is the southern parties. Partii southern because equatorial gadiin akkanatti kun karaan kun southern party jennaani. Equatorial kana olin akkatti karaan kun northern party jennaani. Kanaaf karaan equatorial olitti hafe kun mudii lafaatti olitti hafe kun partii Pangaea keessaa northern party yookaan Laurasia jennaani. Inni gadii kun ammoo that is called the southern parties or Gondwana lands, including the parties of Africa included in the Gondwana lands. African party Gondwana kana jalatti kan isin ramadamtu jechuudha because it's found in here. And the lateral is split into smaller fragmented over the last million years and form the present arrangements of the continents. Ichiboda maal taate split addan baate into smaller fragmented addan caccabxee smaller taate over the last million years miliyoonota dabran keessatti jechuudha. Then maal taati present the arrangements of the continents. Akka arra tana jirtu kanatti arranged taate kan argamte jechuudha lafti kun. Well, in the continental drafts, we get theory. Theory da jira continental draft kan jira. Theory kun is prepared by Alfred Wegener. Alfred Wegener kajamu kanani kan qopheeffamee jira. Theory kun is it was proposed that Pangaea Alfred Wegener proposed that Pangaea must have firstly fractured into east-west direction. Kara east fi kara west ti addan deemte turte ya. Lafti kun forming two parties, party lama taate kunis party Laurasia fi party Gondwana landii kan taate jechuudha. The parties of two parties which with the water body in the middle. Kanaaf around here we get water. Kanaaf ka partiilee kanneen akkanatti wateridha kan argamu. Addan baatee jirti jechuudha lafti kun. Pangaea akka duraan turte sun kan reefu jenne Laurasiaan olii tanatti hafuudhaan Afrikaa kanatti hafee karri kun ammoo Gondwana landii ta'e jechuudha. Then he called the northern part is called Laurasia and the southern part is called Gondwana lands. Kanaaf southern part Gondwana dha, northern part ammoo Laurasia jechuudhaan akkasitti adda bahame. According to him, each of these continents was furtherly broken. Akka isaatti maal jedhe furtherly broken addaan jajjabe each fragment is moving slowly in different direction. Karaa suuta adda deemee those forming the continent that we have today. Ardii addunyaa tanaa tan nuti amma qabnu tana ta'ee jechuudha suuta adda bahee kunis akkana deemaa adeemsa keessa adda bahee. Kanaaf all in all jalqaba bakka lamatti kan inni bahee paartii Laurasia kanaa fi paartii Gondwana landii kanaa jechuudha. Good. According to the Australian climatologist Alfred Wegener, these supercontinents had somehow fragmented and the different parties had then drifted into their present location. Kana jechuun maali? According to Australian climatologist, namtichi climatologist warra Australiaati nama climate study ka godhu ture Alfred Wegener ka jennuun kuni these supercontinents had somehow the fragmented and the different parties. Ardiin kun ka duraan
Pangaea ture akka fragmented katee party addaan bahee then drafted into their present location. Ardii ammaan tana jiru kana uumee ka ture jechuudha. Kunis maali akkaatuma kanaan akkanatti addaan bahee akka kanatti ardiileen kun kan ciccitanii sheepii ammaan tana jiru kana formil ta'an jeetiin continental drifting theory keessatti Alfred Wegener mention ka godhe jechuudha. This idea that the continent masses have changed their relative position because of their fragmentation. Okay? Kunis maali continental massing kun have changed ni jijjiirame kun akka kanaan adda bahee akka reefu paanjaa jennu sanirraa fagaachaa kun akka kanatti arditi adda inni ciccitee mul'ate. Fragmented ta'ee and moving apart from the original larger masses is often referred to as theories of continental drifting. Kanaaf theories of continental drifting jechuun shortly akka Alfred Wegener himetti ardiin kun duraan paanjaa jedhamuudhaan bakka takkatti kan argamu splitter ta'ee kutaa garaagaraatiin current shape addunyaan amma irratti argamtutti argamuun isaa kun continental drifting theory or theories of continental drifting jedhamuudhaan beekamaa jechuudha. According to Alfred Wegener, the Australian climatologist. Well, the evidences of the continental drifting among the evidences used supporting his idea of continental drifting, the major ones are the following. Kana jechuun maali? Inni biraa continental drifting theory irraa erga dubbanne ragaan continental drifting theory dhaaf kaayame evidensiin yogguu jennu ragaadha. Of the continental drifting kanaaf among the evidences used supporting his idea, his yogguu jennuun Alfred Wegener Ideaan Alfred Wegener kana deeggaruudhaaf kawaayee continental drifting kana ka ragaa bahu ragaa around 4 evidences was given in the following. Ragaa 4 gurguddoo akka ta'an kaayamanii jiran armaan gaditti. Let us see one by one. Tokko tokko mi'a ilaallu. Tokko feet of the continents. Kunis maali qarqara lamaan walitti feet of the continent wal fakkeenya ardiiti. Ardiin tokko ardii kaanii wajjin akkamitti akkataatti wal seenuu dandeessu. Feet akkatti godhuu dandeessu. Match akka godhuu dandeessu jechuudha. The opposing coastal line. Coastal line yogguu jennuun kunoo kanaa kun asiin akka coastaliidha. Asiin ammoo coastaliidha. Coastal line in opposing kanaatiif ka kanaa is called opposing coastal line of the continent is often fit together kan wal seenu kun amma isin eeguu asitti kaas galchine wal seenuu danda'a. Kanaaf duraan akka walitti ejjuu turteef ragaadha jaamee kan kaayame keessaa tokko feet of the continent ardiin moggaa lamaaniin akka maachi wal godhuu dandeessu jechuudha. Match of the continent jedhamuudhaan kan beekamu jechuudha. Sababa yookaan ragaa evidensii Alfred Wegener isa jalqabaati feet of the continent jennaan. Inni lammaffaa match of the mountain belts rock types. Kanaaf match of mountain belts and rock types mountainii wal fakkaataadhaa fi gosoota rookiidhaa yookaan dhagaa kan argaman jechuudha. Kunis mostly near to similar wal fakkaataa ta'uu isaati kan as keessatti express godhu jechuudha. If the continents are reassembled as a Pangaea osootiin ardii kana ka duraan akkanatti kun akka currently akkanatti addaan babaatee jirtu kana osootiin danda'amee reassembled goone walitti deebisuun kan danda'amtu taate the mountain in the West Africa gaarri Afrikaa lixaa keessatti argamu kan Northern America yookaan Amerikaa kaabaa keessatti argamu Greenland keessatti kan argamu fi Western Europe keessatti kan argamu match up kan wal fakkaatu jechuudha. Kanaaf wal fakkaachuun gaarrenii kun akka ragaatti Alfred Wegener kan itti fayyadamee jechuudha. This is a vertical section layer of the rock. Kunis vertically rockiin irrisaa wal fakkaachuu kan agarsiisu jechuudha. Match of mountain belts and rock types jennaani jechuudha ragaa lammaffaaf inni dhiyeeffate. Kanaaf dhagaan asitti argamu more near to similar or match kan walitti dhufu jechuudha. Akkaataa sanitti kan kaayamu. Thirdly, the distribution of fossils faffaceensa lafeeti. Kunis maali akka ragaa sadaffaatti Alfred Wegener kan kaayame distribution of the same species of plant animal fossils on the separate continents form definite linked patterns if the continents are reassembled. Also reassembled ka goonu taate kanaaf fossilsiin asitti argamu kan asitti argamu all in all there are matching fossils or nearing the same or the same species of the plants and animals which founded in different parts of the world. Addunyaa garagaraatti kan argamu sanyuma as keessatti illee argamu as keessatti illee kan argamu akkas akkas. Kanaaf all in all the same species was of the plants and animal fossils are
found in the different parts of the world. Kunis akka ragaatti kan fudhate jechuudha. Faffaqiinsa lafeelee garaagaraatii fi pilaantiidha, ispeeshiyeesiidhaa fi animal fossilsii kan argamu. Well, the fourth one is, look, before passing to the fourth one, those are the different animals which found in the different parts of the world. So, all in all, these species of animals are found in the different parts of the continents. This was evidences which shows us the lands of the world as already lived as a Pangaea, or before split into different continents. Also addaan hin bahin tokko ta'uusaa species garagaraa kan ardii garagaraa keessatti argamu akka ragaatti jechuudha. Kanaaf distribution of fossilsiin ragaa sadaffaadha kan Alfred Wegener fayyadamerraa. Ragaan Alfred Wegener dhiyeeffatee kan xumuraadha Paleoclimateidha. Paleoclimatein kunis wal fakkeenya climateidhaati. Kunis the rock formed 200 million years ago in India, Australia, South America, and the Southern Africa, all exhibited evidences of the continental glaciation. Kanaaf continentiin kun wal fakkaataa ta'uu isaatiif already the rocks which are found in the different parts like in this area are more or near to the similar, and this area are already near to the similar. Kanaaf wal fakkeenyi isaa yookaan wal keessa jiraachuun rookii garagaraa kunis as a result of paleoclimatic change. Paleoclimatic change yookaan jijjiirama climate kanaa wajjin kan wal qabatu already over a long period yeroo waggaa dheeraa booda jijjiiramni uumamaa akka ture kun akka ragaatti kan inni kaayyate. Akka waliigalaatti Alfred Wegener ragaa afran kanneen dhiyeeffachuudhaan theory of continental drift yookaan Pangaeadhaaf ragaa kan kaa'e kana fakkaata. Kun chaanaalii keessan Murtii Guutoodhaan kan isinii dhiyaatedha. Hanga leessanii itti aanu 2.2dhaan walitti deebinutti geological process including internal and external force ka jedhu hanga saniin walitti deebinutti yeroo barnootaa gaarii. Chaanaalii Murtii Guutoo akkuma dhageessanii irraa fayyadamtaniin hiriyoota keessaniifis share godhaa. Subscribe, like fi commentiin ammoo nu jajjabeessa waan ta'eef nu cinaa dhaabbadhaan dhaamsa Murtii Guutooti. Have a nice time. Goodbye.